Butyo mbalamusizaako banyabo ne bassebo mwenna buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano gye kanaakusanga oba buzibye oba misana oba bukedde kansubire nti muli bulungi ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti lunaku lujja kuba lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 22 ezaakonka ku mwezi ogw'ekumi mwaka 2025 kansubire nti muli bulungi ntumbudde nga bulijjo tugambe ebigambo nga bwe tulina bigamba mu bulambufu bwabyo nga bulijjo nsooka babuzaako mwenna besisiiba nabo era besisula nabo bendabira ku mutimbagano nga nemwewunda ku mitimbagano egy'enjawulo kansubire nti muli bulungi mukyebalako gye mutuusako engalo nsooka babuuzaako bali mu America buli kibuga nesiza mbulamusizaako mwenna mikwano gyange bali mu America buli kibuga kyonna n'okusingirira abali e Boston mbaagala nnyo mukyebalako gye mutuusako engalo bwe nva mu America mbanjolekedde Canada mbulamusizaako bana Uganda mwenna abali e Canada mukyebalako gye mutuusako engalo mwebale kukola mwebale kwebera mwebale kwagala nsi yammwe manyi nti ziwambaze nti wali kyakkola enywera yerima ng'oli mu Canada nakulamusizaako abali Bungereza namwe mbalamusizaako buli kibuga nessaza mwoli buli nsi yonna ekola Obwakabaka Bwongereza nkulamusizaako kansubire nti oli bulungi bwe nva mbanjolekedde semazinga wa Europe mbalamusizaako baganda bange mwenna bali mu Europe buli nsi mwoli gye wagenda okunoonyeza obundamu n'okufuna ekikigule magaliddi bankulamusiza ng'oli mu Europe gye balako gy'otuusako engalo kansubire nti oli bulungi bwe bali kukola bwe nva mu Europe mbanjolekedde semazinga wa Asia mbalamusizaako banyabo ne bassebo mwenna abalangira namba gye basaba ne bannaava aba buli Bwakabaka mwenna nga muli mu Asia kansubire nti muli bulungi mwe bali kukola nyambuka n'engwa mu Middle East mbalamusizaako bakomredi mwenna bali Middle East bali mu kukola batakola bali mu buli kimu ky'okola mbalamusiza kansubire nti muli bulungi mwe bali kukola bwe nva Middle East mbanjolekedde Africa mbalamusizaako bana Uganda mwenna abali mu Africa buli nsi mwoli gye wagenda okunoonyeza ekikumi nga kikulemye Uganda gye baliko gy'otuusako engalo kansubire nti oli bulungi mwe bali kukola bwe nva mu Africa mbanjolekedde Uganda mbalamusizaako banyama ne basawo mwenna abali Mambuka abali mu bukiikaddyo mu bukiikakkono Maserengeta ne Buganda kansubire nti muli bulungi mwe bali kukola nange batumiddeko nnyo nfundikira ndi mukono Kampala Wakiso Entebbe mbaagala nnyo mwenna buli mu gy'oli kansubire nti muli bulungi mwe bali kukola bwe mmala obbabuuza ngenda kusaba onsharingira akatambi kano olina option bantu 10 sharingirako mwenda kama kasigala okateeka account ba ku page yo omuntu atalina mu gukiro kyetute access ku page eno oba account eno asobola okulira ku account yo netugenda mu maaso nga bulijjo bwe mmala obbabuuzaako mwenna bali mu Kampala Wakiso Entebbe mumpitire abantu bano wammanga gira mumpitire kyamano wakakiiko by'okulonda Simon Bakama abereka video kano nsaba mumpitire Nyandi Yosoferi abereka video kano nsaba mumpitire Kisawo Vuga abereka video kano mukulembeze omulumba Kyagulanyi Center sebo nkwetagako wano n'obakaba ngenda okuwa obeere ng'obumanyi bulungi nnyo abakulembeze ba national platform ku buli mulembitendera gonna mumpitire aba ADF aba PPF mumpitire wano aba ADF aba PPF mbampitire wano saako n'enkwezengeze Mmengo n'abakola ku CBS nabo mbeetaaga dene basigadde tujja basanga wano mumpitire Nyireko Muhammad mukulu Kagege abere ku video eno bwe mmala okwebaza abantu n'okubaga mumpitire abantu abo njera tandike video sina kigulalugi sina kalowoozo tugenda tandikirawo video abasigadde bajja gisanga busanzi nga bulijjo nsooka kwebaza njala kwebaza bakomredi mwena bali ku social media bakola emirimu gyenkola abali ku Twitter abali ku TikTok abali ku wenyi bw'ekitabo n'abali mu WhatsApp groups n'abasasana information abakola ku macha mu tuntu akawungeezi n'ekiro matumbi budde nga mu commenting nga mu sharing nga mu kola live mu bali nyo bali ddala temujjanga okwo ba foot soldiers mwena batambula ko president mbagala nnyo security team etambula ko president mbagala nnyo electoral commission team security team ya president mbagala nnyo bali kola mulimu ogwo mu special guy bali ko muwamba yabala bagalubindi kyali wange sikubanje mulimu gwo kuma mukulembeze gukoze ne banno bonna mwe bali kola mulimu ogwo era mu gutuukirize bulungi mu kuma mukulembeze bwe nva ko bajjala ko baza team ya mole etambula ko president mu bali nyo bali ddala na mukolo mulimu ogwo akisigadde bamaze mbabuuzaako njala tandika video okutandika video video yalo njagala ebeere nga buli muntu yenna ogitaddemu obwongo era ogyetegereze okusookera njala sooka kuyisaawo security alert eno njagala mwenna abamanyi Oluswayiri nga muwangalira Tanzania nga muli banna Uganda njagala mwenna abamanyi Oluswayiri nga muwangalira Tanzania nga muli banna Uganda mutegeeze bannabyabufuzi b'e Tanzania nti omukyalo oyo kati ali mu kalulu asiba opposition bonna nga akalulu akasigadde mbwomu ategeddeko nti
amajege Tanzania ne police n'abantu baagala kwekalakasa before akalulu ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Kati kye yakoze n'asitegeeza Nyandu amuwereze amaje. Era twogera Nyandu yasindisa amaje agasukka 1500 gayingidde mu ggwanga lya Tanzania nga gawereddwa ebiragiro by'okukuba buli yenna avaayo kwekalakasa. So mutegeeze abantu be Tanzania nti omukyala omukulembeze wa Tanzania yasabye amaje Museveni agamuwe akagenda omuyambako okukuba abantu okubatta nga abambadde engoye za Tanzania. So please mutegeeze abantu be Tanzania nti omuntu yena gumulanga akuba essasi munansi oyo si munansi wa Tanzania. So I'm here to inform my comrades and my neighbors all from Tanzania that I'm here to tell you, to inform you that within few days from now you're heading towards the general elections. As we all know, the people from East Africa, that Tanzania is heading into elections whereby all opposition figures in Tanzania, they have been arrested by the sitting candidate. She wants to be unopposed. But right now, I think she received some intelligence that the indigenous serving officers in Tanzania Army Forces and some individual in police, they're not willing to let her to kill or to take over power from people. And people are willing to demonstrate. But in that process, that madam asked for support from 7, which Museveni ordered his top generals to send almost 500 troops from Uganda. Right now, they have already entered Tanzania, ready to shoot and kill, as it has been happening in Kenya, whereby Museveni sent troops to Kenya to support or protect Luto. It is something which is going to happen in Tanzania. So I'm calling all Tanzanians as we speak that you should be very careful that the so-called SFC soldiers from Uganda, they have been sent by Museveni to protect the president of Tanzania in the forthcoming election, because he got intelligence that people are not willing to allow her to take over power after imprisoning all his opponents who are rotting in jail right now. So I would like to inform all Tanzanians to be aware about this information, and please wake up before it's too late, because now we are fighting Museveni, who wants to control the entire East and Central Africa right now. He's controlling Kenya, he's controlling South Africa, now he's controlling Tanzania, he's controlling Rwanda, he controls Congo, part of it, and he's controlling South Sudan and even Upper Sudan. So that's what he wants to do in East Africa, to be the master and the controller, because for him, he thinks that he can create his own Tutsi dynasty, which can rule over East Africa for more than 100 years. So Tanzanians, stay strong, don't be intimidated by the small group of individuals who have been sent by Museveni to protect that lady in power right now. So that is my statement towards my brothers and sisters in Tanzania. Be informed about what is coming and stay strong. Don't be intimidated. That country was protected and that country was safeguarded by your ancestors. Even the late Julius Mwalimu Nyerere didn't reach to that extent where that lady has reached. So please stay warned and focus to save your country before it's too late. Your message mbadi njala mpisewo. Bwe malo kuisawo message eyo kati video etandise. Tetugenda kulwawo. Alright. Njala tegeza bana Uganda mwenna. Tugenda mu kalulu ak'okulya n'okkomba essowaani. Mr. President Bakyagulanye Ssenabukka Studenti akatambika nakana akutukako wonna wooli njala kutegeeza obubaka buno. Maze okukola okunoonyereza n'enkizuula era n'ekikonfaminga nti ekitongole kya Uganda Electoral Commission ekikulesa Emundu Yeba tekirina data mutuufu w'abalonzi mu Uganda. Mr. Robert Kyagulanyi Center, I'm here to inform you that today on 22nd of October, I have confirmed that Electoral Commission doesn't have a proper data for voters in the forthcoming election as we speak. That's why Electoral Commission ganged up with NIRA to collect data worldwide and even in the country, which data is going to be used in the coming elections, but which data is based on records that they want Museveni to take over power by rigging votes. So Mr. Robert Kyagulanyi said, I'm here to inform you that NIRA, in conjunction with the EC, they are going to rig elections via using NIRA data. That's why NIRA have been moving all over the world, collecting data from all Ugandans. That's why even Museveni introduces the biometric scanning system, which is going to be used by the state, with some fellow hackers from China and some individuals in Uganda who are going to be helping the Chinese
to hack and to rig those elections. So mukulembeze kutegezeza nti ebigenda maaso mu Uganda essaawa zino njagala okutegeeza nti ne Uganda Commission teyina data w'abalonzi mutuufu. Nga bwe tugenda mu mmanyi okulonda okubaddewo kwa bulijjo tugenda kuba Museveni ebitundu 9 ku buli 10 by'akalulu. Kati kye baakoze bali balina okusindika ekitongole kya NIRA okwetoola ensi yonna okugenda okunoonya ebinkumu n'okufuna nini namba z'Abannayuganda bonna gye bali okuzikozesa ozikyusa ozizza mu data w'okulonda gwe bagenda okukozesa okulangira Museveni nti afunye ebitundu nga 7 ku buli 10. Kino bagenze ne mu barracks z'amagye eziri e Mogadishu, bagenze Sudan mu South Sudan, bagenze Rwanda recently, bagenze buli wamu wonna okuŋŋaanyaayo. Era gwe Munnayuganda yagenze okuwandiisa nowayendaga muntu yo nowaye fingerprints zo njala kugamba bitibwa walonze mwali temugwa akajanja kasumagiza yalira tubalabula muganya okutegeera. So ndo kintu bategezeza mutegeere ekyo mazo kivaako. Kati Mr. Robert Kyagulanyi Sentamu eke Bobby Wine buno bakanjala bukusindikira taata wange mpuliriza omulimu tugukoze era abaana bakyakola omulimu mu bugubi kubanga baagala eggwanga lyabwe. Era njalo twala mukisa guno okubaza Bannayuganda mwenna abakoze omulimu guno ogw'ettendo mu kuvumibwa mu kujeregererwa mu kusoomoozebwa n'okukola kimu ne mugumira ku nsonga naye this is the reality. Era njala president agitegeere okusinzira ku sources enfunye okuva munda abajasi ba UPDF baba disarming aba indigenous baba disarming abajjako Emundu. Era nga Museveni amanyi nti sona bayinza okwegatta ku bantu kati basoko abajjako Emundu esigala mu SFC ndala zirimu amale as well police ne baji disarming amala police ne Emundu ezimu zibera empty zirimu masasi ezirimu amasasi zabo Abanyarwanda abatambulira ku squad ya police kibula tibakozesa nyo tia gas ne teasers Emundu esinga obungi kuba kukanga bukanzi ekyo kisi ekikulu kyekirwa mfunye intelligence era ne bangamba agikutegeeza mukulu Kyagulanyi Sentamu nti akaloko kalina ebitundu 85 ku buli 10. Akaloko kalina ebitundu 85 ku buli 10. Naye kiteeke mu bwongo nti Simon Byabakama tasobola kulangira nti Kyagulanyi awangudde. Ffe kye tulina okukola kwekozesa protestive vote okusaba oba okunoonya okuwangula obulu bwaffe bwonna. Naye nga tuli mu protestive vote tulina okubeera nga tulina other option yeruwa. Bangambye nkutegeeze okusinzira ku mbeerere ku Bannayuganda olina okufuna pulaani B endala yeruwa. Waliwo abantu bangi abalindiridde okula protestive vote egenda kukola etya bo balonda obuyinza buno bubutwale. Mu kubutwala bagenda butwala batya bagenda kukozesa Mundu. Grupu eno mulimba indigenous okuva Mamboka abakulembeddwamu Nobert Mao na Anita Amongi mu East. Ebyo mukazi mulabe yesisasisa akola buli kimu. Anita Amongi afokasinze ku ntebe nnene mu buvuyo bagenda okukola era nga bali Nobert Mao bati ekyo bakikola bakimanyi. Era nga bo bagamba mu meetings it is over there did the body Kyagulanyi okutwala obuyinza bwa Uganda. Bano babakengiddwa obinja w'Abanyarwanda obuli mu Uganda obugamba tebasobola kukkiriza Munnayuganda oba Muganda kutwala buyinza. Lwaki? 1. Bo bagamba nti eggwanga lyabwe Rwanda without Uganda terisobola kubeera wadde omwaka ogumu. Buli kyonna ekikoze Rwanda bakijja Uganda era bakyakijja Uganda. Nti singa obuyinza bava mu ngalo baba tebasobola kuyimirizawo eggwanga lya Rwanda nawo buli kimu kiba kibafuddeko. Either bagenda kukozesa amaanyi ge balina ag'Emundu okula nti obuyinza buno ate budda mu papeti waabwe yenna ali mu gavumenti nenga si Muganda kubanga bakimanyi nti Omuganda wakwatira ku buyinza kaba kabaweddeko kati bo kye balaga kyobula nti balina enteekateeka ekutta balina enteekateeka erwana n'abasajja nga Mao oba Anita Amongi kutwala obuyinza okuva ku Museveni. Tebakyagala nnyo okwogera Museveni ku musaako zaabwe kuba bamanyi nti oyo ye ali is an old man out tebakyambala babala kikigenda kuddako. Kati kiki ekituufu ekiriwo ekituufu kikino bino bigambo mbyogera nga ntegera bulungi nnyo era njala bitegeeza president Bannayuganda mwenna okusinzira ku sources zange ntegeeza president nti tufokasinge kalulu era tufokasinge ku protestive vote. Naye Mr. President oyina okutunulako far from where you are all far from protestive vote. 1.
tudiringa n'abantu abayina emmundu in their custody fete tulina mmundu tudiringa n'abantu nga bayina ebiwayi majje fete tulina majje bantegeza ne bangamba nti nkutegeeze if it is possible secretly osobola okukola kye tuyita coalition mu neighboring countries nobanga naawe osobola okufunayo abantu abasobola okubackinga up in case waliwo ekintu kyonna ekizze kubanga bwekiba ntugenda kukozesa protest vote nga terinaako muntu agenda tutaasa in case of anything kiba kitegeeza ebiwayi ebiri munda muli ebirina emmundu bisobola okutukola ekyajabu naye nga ate ne batakola ekyajabu fumiza tugenda butwala wabula ntegeezeddwako nkutegeeza nti naawe beera ng'olina at least plan A, plan B, plan C oteekeddwa okuba nga naawe olina ekintu ekirala ekyenjawulo ku kino kye tuliko ekyakalulu kya protest vote nkote kuba nga olina abantu abala bali willing okuba nti basobola okuyiwa omubiri in terms of okwanganga abasajja bonna bagenda okukozesa emmundu kitegeeza nti olina okufuna coalition either neighboring countries or other forces abali willing to intervene okutaasa victory yo otherwise bwe tuba tetulina option eyo nga tugenda mu protest vote bo bennyini ate abalina emmundu bagenda twefuya ng'ekyabaddewa e Madagascar. Mr. President obubaka mbukutegeezezza tulina plan A yagenda mu kalulu, plan A ya protest vote, plan C gye bangambye nkutegeeze nti buli obanga ogirowoozaako tula ng'okirowooze kubanga bano abasajja amaze okweseetinga balina ssente balina emmundu balina buli kimu era bwe saakoze nga batudde boogera mu biyumba byabwe batulayo emboozi gye boogera. They can't allow civilians to take over power when you have guns. At least we shall make sure that we hand over power to our puppets from another part of Uganda, but not Baganda. We shall use money and guns. So, weba chikozi chiba kitegeeza naffe tulina okufuna plan C naye nga temanyikiddwako ekyo kiri gy'oli ekine bannayuganda abala baagala okukikola naye nga kyo ekyakalonda buli kimu bakitya era bakimanyi nti wawangudde dda ne banaasomba abantu bakimanyi nti wawangudde dda. So Mr. President njagadde nkutuusiza message eno kitegeere bulungi nnyo ebintu bitegeere bulungi nnyo kati era n'olwaleero ekibadde Hoima City n'Embunyoro yonna tekirese nabbanja nebbalamu nga bali kyekimu. Lwaki? Okusinzira ku information gye nafunye billions of money zaayibwa e Bunyoro nga ziweebwa ku buddo ku radio station ku ba influencer ba tiktoker ba chairman b'ebyalo ba diso ba puso ba kuso ba duso bonna ekintu ekirimu so okubanga bagenda bakola malis blackmail propaganda buli kimu ekyetaagisa okusiga erinnya ly'ettoomi n'okutiisibwa wabula sente zonna nga baazitaddeyo zifudde togge tewali kintu kyavuddemu era ennamba ezze bwe kyanga ogenda e Bunyoro yeewunyisiza Nnyando n'ekiti n'abantu be. Nyongera n'okujjukiza nti olunaku lwajjo bwe baadde bakugaana okugenda ku kisaawe babadde baagala nti gwe bw'osooka ku kisaawe bw'oba olemeddeko then bw'otuuka ku kise bakuwambe bakuteeke mu kanyonyi ako aka poliisi. Akanyonyi ako kakutwala empaka either namunkekeera oba eggulu wadde olina okusinkana salimusale by force kubanga they are willing to negotiate with you. According to what I know, you can't negotiate. Naye nga badde baagala kukwata forcefully bakuteeke mu kanyonyi ako bakutwale bakole ki bakutwale wasalimusale mbu you negotiate with him ekitajja kusoboka. So Mr. President be aware nti wolabira ekintu kyonna ekyefaanaganyizaako akanyonyi mu constituency gy'obalaze manya nti baagala kuwa ku kifo bakutwale naye nga billions of money ezaateekebwa Bunyoro zonna ozivuluze era ozitadde wansi. Kati kino kitadde obunkenke mu NRM era nabbanja we yasuze yamanyiwo jjukira ali yafa kati azemu n'afa balamu azuwero sente abadde akozesa propaganda black mayiro byonna byafudde ne information oba ne kadiko ikibadde bakaddoka plan gokuwamba bakuteeke mu kanyonyi ako bato era buli muntu kina yebuze ennyonyi adde ekimawo ki ennyonyi eyo erina kubeera either ku police headquarters enaggulu oba erina kubeera Mbuya oba erina kubeera kibuli ku CID headquarters yebadde eno naki owa yadde eno naki ewa Nabbanja mu constituency mission yabadde nti
singa abantu bataddewo resistance nawe kanyino tekawo resistance mission yabadde yakuwamba kuteeka mu kanyonyi ako kutwala buterevu wa Salimu Sale nga Salimu Sale ayagala ku negotiatinga naawe naye resistance gye wataddewo n'abantu mission eva kolaki kyovula nti bw'otunula formation gye baali batandise okuteeka abasirikale abo bonna yadde formation yakubawo bantu osigale mu bbanga bakulyewo over naye kyaganye era ne baswalira ddala ne kigembera ddala kati eno message kanje kisindikire Salimu Sale mukulu Salimu Sale eggulu gy'ofuta obbadde nkulamusiza kansumenti oli bulungi emyaka 4 gwe ne muganda nga mufuga Uganda mwali mwagifuula bizinensi yammwe gwe mwagala gwe mugula agaana gwe mutta era nga mumanyi nti mwafuna kampuni nga mukuzizza abaana bammwe abooluganda bukona emikwano batadde mu bitongole nga mwerabidde nti bannayuganda bazaala balina bannaabwe era balina ensi yaabwe kino nyongera kikugamba si buli muntu nti asobola oggulwa ate si buli muntu nti ogenda mu mutto muzimu gwe gusirike obwakabaka bwabonyera mubutadde wansi buli munnayuganda mutadde wansi nga mulooza buli muntu musiru yenna twongera okugamba nti ensi bwe bayagala enkyukakyuka egitegeeza teri munnayuganda obukadde 49 gwe mugenda kuwa ssente zibamale nga sisitimu nfu teri munnayuganda gwe mugenda kuwa bumuteeke mu kkomera abeereyo nga yaddamu okusanyuka nti mwamusiba agenda kunyiiga nyongera kikujjukiza Salimu Sale ne Museveni gye mukoma okulwa Mbuyinza gye mukoma okulyetinga obusungu eri bannayuganda gye mukoma okulwa Mbuyinza nga mubba eggwanga muliswanyawo gye mukoma okulyetinga hate eri bannayuganda ngera bategeeza mukole ekintu kimu bwe mba mukyagala okulya ku mmere n'okubeera mu nsi etali mbutiti mukwate obuyinza mbuweeyo mwagamba nga mutudde mu kasiko temugenda kulwanirira ddembe ne mufuna sapoti okuva mu Baganda ne mugenda mu nsiko abaganda ne mbalekayo nga mumaze obbatta mwe ne mujja naye mwe pulaani yammwe yakulekanga eggwanga mulisaanyizaawo naye jjukira nti amazzi kasita ozibikira ensulo zaago gafuna ensulo endala gye gabbulukukira naye gye gabbulukira si yo watufu gye galina okubbulukukira era goonoona bingi nnyo gye gaba gabbulukidde Salimu Sale n'ennyanda embategeeza muganda wo Nnyandwe okunyigirizibwa kumutadde mu bannayuganda ne bimwagala okukola okukozesa amaanyi okutta abantu nga mukozesa emmundu oba okubasanjaga wallahi n'omwana akuli mbulima watannavaamu bino mbyogera ku famire yammwe mwenna ajja kiro zaako temusobola kutta miliyoni 49 ne bwe ziba nga 14 ziriwoza temusobola zitta wabula mugenda kusiŋŋaana obuzibu obw'amaanyi ku generation eri myaka 4 gye mwatuulira mugezezaako okukola blackmail propaganda biganye nabagamba ekiseera kigenda tuuka nga propaganda kyakola blackmail tokyakola nga n'emundu tezikola n'abasirikale batunna butunuzi kitandise okusafeesinga era kijja kubaawo tosobola kufuga muntu nga takwagala ekyo kikyamu ekyo nkibagambye awo nawo nvuddewo kati kino kyekibadde muhoyi masito olwaleero njagadde okujjamu eddoboozi olwa corporate n'endijamu kati mbutongola akatambi katandike video akatambi katandise njagala munnayuganda yenna gy'oli amanyi muganda waffe Solomon Kaweesa owa NTV
kuba mpuliddeko oluvuuvumo sinalukakasa 100%. Mpuliddeko nti NTV yamunabidde mu bigere, yamunabidde mu ngalo, kati simanyi. Njagala omuntu yenna amumanyi obanga okola ku NTV ng'oli inside osobola okutuwa profile information. Ntegeezeddwako nti Solomon Kaweesa yanaabiddwa mu ngalo ne bamugoba. Nkyanoonyereza ogafula 100% true. Naye nga nategeezeddwako nti bandibanga bamunaabidde mu ngalo olw'okuba nti y'omu kubadde balaga ebikyambu bya NRM ng'engeri gyekola ebintu byayo. So gye nalina amanyi Solomon Kaweesa amubuuza oba omuntu yenna ali ku NTV ng'oyagala enkyukakyuka tuwa information entuufu etulaga nti muganda ffe oyo bandibanga bamunaabidde mu ngalo aba NTV olw'ensonga nti abadde abalabisa mu ngeri etali nnungamu. Alright, akatambi katandise. Ennaku z'omuziziri abiri mu bbiri ezaakonka ku mwezi ogw'okumi mwaka 2025. Mulamusizaako banyabo kansibe nti muli bulungi. Emyaka kati giweze mukaaga bagigenda mu mukaaga gigenda mu etaano, kale katugenda genda gye mu mukaaga. Bukyanga ntandika okutinkuula entalo ez'ebbeeyi eza layisi eza looni n'okutaasa ekibiina kya National Platform n'omukulembeze. Kansibe nti ebibala mbirayi bulungi nnyo. Nsanze okusoomoozebwa ebisirikko, ebikonge, ensozi, okuwalampibwa n'okumanyiirwa. N'ekyo nakimanyira kubanga eyeeweza omumbago bazikyappa. Naye ndowooza wabuzibidde olunaku olwaleero n'olwenkya mutegedde lwaki navaayo okuyimirira busimbaala okulwanyisa abantu abo. Enkwezenge zonna era buli yavuma akakiiko kalonda bubi era akakiiko kalimu kyekubira be bamakaadi bakomekkereza bali luddawa. Mbuuza be bamakaadi bakomekkereza bali luddawa. Nabagamba nti akakiiko kagezaako nnyo at least ebitundu 9 ku buli 100 okugezaako okusengejja okujja abantu ba Museveni mu National Platform. Mbabuuzizza ebbanga lye mmaze nga ntiikula entalo za layisi eza looni eza layisi buli kimu nga babasajja ba NRM bajja mu noopu ne bankolako entalo. Bonna be nakolako entalo bakomekkereza bali luddawa. Bakomekkereza bali luddawa. Bonna bakomekkereza nga bali mu ADF, bali mu PPF. Like enough, mwena bali temukimanyi nti ebibiina PPF ne ADF bibiina bya National Reverse Movement nga kontrola byanita amongi era yabadde abifandinga nakati yabifandinga. Mbulidde bulungi. Nembagamba buli comrade gotakyalaba ku kitebe nga teyajja yavula oyo naye abadde mu pipeline era bonna mubalabye olwaleero muba mu manja ki. Muba mu manja ki. Buli kimu kibagambye nekibatera ku mmeeza emyaka almost kagigenda mu 7 nimbaga kino kikyamu oli mukyamu ono mukyamu bakola bati bakomekkereza bali luddawa. Bonna tebakomekkereza mu PPF ne ADF bonna nga mpuga agamba bafandinga. Nabagambirawo dewo nti abalina olukola okutta Kyagulanyi bava mu DP block era n'olukola badde nalwo. Kiki ekibaddewo kati? Kati byebyo eso kyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti okowandisa kukyagenda mu maaso wa muganda waffe Wayiswa Bufumbira amazina non-bettingibwa era kati agenda kuvuganya nga ali mu komera. Nsaba abantu b'Endakawa East mumbeereremu mu mulonde namwe basobola okusupportinga omukubira ebipande oli waddemu okunoonya kampu ye ekulembeddwa mukyala we ekulembeddwa yingina bali mwezo n'omulongo Kato mubanoonye at least osobola omukubira ebipande nga 10 oba 2 nobimuwa bandi kuba tasobola okukubira ebipande ali mu komera niyo osobola okunoonya mukyala we yingina bali mwezo oba okunoonya Kato ne musupportinga ne muteeka ebipande mu constituency ya Wayiswa Bufumbira nasobola okubanga ebipande batirisi bibula nebeera mu bibibona wona mu constituency wagenda okuba nga jali yali midda akyalwa n'entalo era otogere olwaleero bamutaddeko omusango omulala bamutaddeko omusango omulala guno wano guno gwe musango mpya oguvunaana Wayiswa Bufumbira bagambye bati buzi CO/562 2025 Uganda Police Charge Uganda versus Wayiswa Alex Mufumbiro
a male adult Ugandan age 39s, Musoga by tribe, a lawyer by professional, a lawyer, residence of Mutungo, Zone 5 Nakawa, Kampala. Statement offense, incitement to commit an offense contrary to section 21 of 1 of the Penal Code Act Cap 128. Particulars of the offense. Why you saw Alex Mufumbiro on the 14th day of September 2025 within Kampala City incited national platform supporters to commit an offense against Uganda security personnel to which or to wit murder. Gwegomusango mpya ogumuguddwako. Ogula bulungi nnyo. Ogumusango mpya. Mbwaiso Mufumbiro ngenda kuzo omwezi nya omwezi ogw'omwenda yalagira abawagizi ba national platform okulumba era okulumya ayobi okwerinda n'okubatuusa okubatta ku musango mpya mu gwe bamuvunanye. So kati bamulese mu kkomera asobole okubanga abitebya. Ekyo kiwedde. Kati mmalo kitegeera ekyo social media musooke mu gyesonyiwe. Tukole mulimu gwa kutambuza video za president na za nkyukakyuka. Abasajja bayiye sente ku social media bataddeko propaganda, bataddeko bulakameiro, bataddeko buli kimu naye ekintu kiganye balina kukola ki. Buli project gye twabagamba nti ye project ne mugibuusa amaaso mutandise kugira nti project. Oyo mvubuka eyalese obunyuma obulinga obugaati bwa banzo bwe bitaano mbwe simanyi musiyazi oyo state agent era akolera state mutekawo diversion eyo temwaji wadde makulu neegenda sibwe kiri nti ye ne baleeta simanyi oli kampuni ye ey'amazika agali obukola sime kampuni ate baagitutte zonna mwaziganye. Ne baleetawo bi diversion simanyi ono omukyala yavudde Saudi America ate bamukudde obukadde 15 ate omulenzi atunulanga atali anko obukadde n'ennyini yabusindise nga atunulanga obukadde obutali bubwe kati nagenza okulanga ataasa abuyambi asaba akasika chipsi asaba akameeza asabiramu obuleega n'engatto n'afuppeti n'eŋŋamba kati ate ono yagamba mbu obukadde 15 asaba atya capital ezo na diversion mwazibuuse. Kati njagala balaga omwami ono gwe mwamalako emyezi nga tubagamba nti project ne mugaana. Mujjukira Haji gwe bagamba nti yakwata muwala we nga n'omwezi guno gwennyini gubadde gutandika Haji ono Haji bamukomya ekibooziboozi kye era omuntu akomya ebiboozi bino ye Sakuzi akomyawo nnyo ebiboozi bya diversion era Sakuzi eri akomezawo ekiboozi ky'ono Haji mbu Haji ati acomplaininga mbu Haji amusindikira message baddiŋŋane nga baagala kuza kibooziboozi ne kigaana. Kati Haji akomekkereza ludda wa huuno olyoka omanye project z'abano abantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannayuganda bannange ab'ebitiibwa ab'emikwano nsanyusa okubasisinkanako olunaku luno olwaleero olunaku olw'essanyu tusinkanidde eggulu mu kikwekweto ky'okufaafagana n'okwaniriza omukulembeze waffe ow'eggwanga n'omuyiirawo omubiri kusobola okutunoonyera akalulu ke ng'aba Southern Sudan diaspora. Tuzze ne ttiimu y'abantu 50 okuva e Southern Sudan. Kati Haji mbu yakwata omwana Haji alina ebyo mulinga situlwayo n'akuuta essefuliya z'akasooli kati ate mbu yagenda okuwanira Museveni ava South Sudan muyige kye tuyita system bwe beekulyetinga diversion ne stance muziveeko. Kati kye bayagadde okukola information gye mutafunye ku accident eyaguddewo accident yabadde well set nga baagala kukwata media but unfortunately we are very sorry for the loss of almost 62 innocent Ugandans who perished in the accident which happened last night. We condemned the wrongful control of traffic in Uganda because the state is in panic right now. But it was well set accident which was manufactured by the state to capture media. But unfortunately, the innocent Ugandans, they perished in that accident. We're very sorry and saddened for the loss of the lives of fellow Ugandans. So sad. Naye,
mutegere bulungi nnyo nti buli kintu kyonna ekijja ku media kyonna kibeera well set capturinga image capturinga maaso g'abantu okubajja ku mulama mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo kati njala bw'olaba ekiboozibozi kyonna totegana focus ku Uganda kubanga buli kimu kigenda kukyuka buli eyeevuma eyeenyola n'abasigadde bonna emmandu egenda kuddamu ebalinye badde mbogera ebigambo nkiddamu n'abasigadde bonna emmandu egenda kuddamu ebalinye badde mbafokasinge ku struggle temuleekaana buno bakanjala buweereza muvubuka gwe bayita Lili Puzzle kansubire nti obubaka buno bunaakutuukako nkulaba ennaku zino olumba nnyo omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nsubira tena kigambo kyonna kye yali akugambye wadde okwogerako gwe ng'omuntu leero njagadde empitano ku mutimbagano Lili Puzzle olunnabe Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kigambo kyonna kye yali akwogeddeko era sekirabangako wabula gwokera ku makya n'okwata video n'odda mu nnyumba yo oba ku mmataka yo n'olumba omusajja n'omukalakatanga takonyeka muganda bw'obanga owulira okooyo okuyimba wandizze wa mu Masaka n'olima emmwanyi ng'obudde bukyali ojja natuuka okunoonya ssente ezigula kando mu nnyumba yo nga toziraba nze nkuwoniinza omulundi ogusembayo Lili Puzzle ne message bagikuwe ono Lumbuye nze nkugamba buli awalampa Kyagulanyi omaliriza odzeeyo kaabuwoko kati gwe genda mpola nkulabula tugezezza kukwata okuno tuge nti gwe focusinga ku music wokanyi nendabanga gwe guno musumali gwosembayo okuteeka mu coffin yo nga teri agenda gukubira gwogenda okwekubira omusumali mu coffin weggali bakuziike nga n'envunyu zikulye kino nkikutegeeza omusajja gwowalampa takwogerangako mulwokuba bawa ssente mujje mulumbe tolisobola era tosobola buno ozanyira ku bulamu bw'abantu abaagala enkyukakyuka nkiddamu kigamba era nze nkugamba nkuwa ebigambo byange bisembayo gy'oli ogenda kufuna ekizibu very soon nga tomanyi wajja ekivudde naye oyinza otuuka okugenda okudde wammwe nga nolimba lwabasudde yagamba nti bannange mbalabyeko nnyo nga tosobola dduyimba ekyo kyo nkikubye kuba teryamanyira Kyagula n'asigala nga tagenda kukwatako wabula ekigenda okukwatako togenda kimanya ne bw'onoobanga oyina amagini oba oli mulogo tegakyasobola kukontrolinga kati mbeera gy'oyingiddemu kuba tewakyali asobola kukulabula so nkutegeezezza olwaleero komya akamanyira akasumagiza eyalira otherwise oyolekedde okudda mu kyalo nga ne 2026 tannatuuka oyinza okufuna ekizibu mu maaso very soon very soon ogenda kufuna ekizibu awo nga tomanyi ekivudde naye nga tokyasobola kizaayo okimanyi bulungi nnyo nti enani bwekozesa public ekukyawa n'ennyoko kennyini omukazi wo ajja kukyayiramu ekyo nkigambye kijje ku nze gweweereegerako tomusobola era tali kuddamu ffe tugenda okuddamu sitera nnyo okwogera ku bantu naye nkugambye gwe strictly either keep quiet and zip up your mouth oba continue nga akola kyokola naye ku luno ojja genda nze nkubuli ojja genda sitera nnyo kuba muntu time wabula nkubudde Lili Puzzle lunnabe site wondi ate nze kasita njogera ekigambo nekijja mu kamwa kange kiba kitegeeza nti naawe owedde ekyo kyo kigamba ojja kuddamu okukola concert oba concert zonookola ezimuddiringanwa bayinza n'okukubirayo amayinja oba embooko sina kindi abantu okukulumba ne bakulagirako bwereere ekyo kyo nkikubudde very soon ogenda kyo nkigambye gwe nkuvuddeko naawe kale awo tuvuddewo nayo muvuddeko saagala nnyo muwabudde mumpulya bulungi nnyo saagala muwabudde kati Abannayuganda mwenda njala bategeeza mubeera aweya kansoke mbazzeeko katono mujjukira bulungi nnyo omugenzi Seggirinya Muhammad Mpuuga Seggona Akalya Maggwa ne banne nga bakyali mu Nuupu baali tebakkiriziganya na kibiina kya National Platform okuwa Seggirinya kaadi era baamulwana mpaka yagifuna n'awangula Mpuuga kennyini mu constituency ye n'akolaga ne state ne bateeka ebijambya ne bakwata Seggirinya Muhammad ne bamuteekako n'omuseddekezi Alani Sewanyana ne bamutwala yoga mu kkomera gye baamuwera obutwa n'afa era ne bafuna ekiwejjowejjo mu nkola y'emu olwaleero bali mu kulwana musajja mukulu Mathias Walukagga mu nkola y'emu the same people Abaganda manya
constituency ya mukulu Mathias Olukaga mwagenda okwesimba omulire gombola jabaddemu nga chairman waayo mu mufutu badde ebijambiya nga bino biri state funded nga ne police ekimanyiko bakimanyi nti babikola era mwatandise okulaba ebigambo biyitingana nga muyise ku police anyonyole nti yatandise okutweetinga ebige bitakwatagana ku social media platform yechi yagambye takimanyiko era nesimina ajiwaayo wabula ntegezezzaako nti waliwo omukazi CID mukyala Munyarwanda wensangi agezaako nnyo okulaba nti amuteekako emisango era amuyise olunaku lw'enkya ku makya mbwanyonyole ku misango egimwogerwako kano akakodyo ke kamu ke baakozesa Masaka okulemesa Segirinya ke kakodyo ke kamu omusajja Segona akali amagwa kagezaako nnyo okulemesa omusajja Mathasi okulemesa Mathasi Walukaga okwesimba mu constituency ye ya Busiro East enkyalo alina okwewandiisa n'ekyo n'ekikolobero ekigenda maaso eky'ebijambya kyonna kiryo castrated by Segona akali amagwa ne state nga baagala kuvunza musajja oyo bamukwatiddeko okusinzira bo kye baagala naye tukimanyi bulungi nnyo Abaganda manya mwe kennyini mwe muleese obuzibu okulemesa muganda munnammwe ne baganda bannammwe kati njero ko baza mwenda bakoze video nga muvumirira CBS FM ne management yayo mukulu kawo ya mwebe ne abe muchibi mujeba ko je mutusaka engalo mukoze kyamanyi nnyo okuza Obuganda emabega mu nkola ya kalogo kalenzi okuba nti mmwe buli muntu yenna eyambibwa kadi ya national platform gwe muwo mwaganya okulima empindi kubabega muzukulu wa Buganda nga teri muntu wa national platform avunanyizibwa ku nsonga z'okwogerera ekibiina oba okutereeza ensobi ng'omukkiriza kujja ku CBS oba ku BBS kubanga tukimete mukola ya state wabula ngaffe bwe tugamba tetugenda kulwana nabo omukozi yenna g'omanyi nti akola ku CBS ng'akola program evumira Robert Kyagulanyi Ssentebe w'ekibiina kya national platform omanyi waasula tuwa information ono lukyamuziye nategedde dda waasula n'amakaagi musajja mukulu asula mu kazigo ka mitwalo 15 oba kaddabu ifute gye muyina wano musajja asula mu kasi oba lusingo lubadda bulumu naye nakeera ku makya nedda ku Kyagulanyi yono wano lukyamuzi ffe tugenda banoonya mpaka kuwulira bubi mala okujja mu case file eno nono kamujjemu kamujjemu you know what mulabulungi nnyo yoyo omukulu lukyamuzi akozesebwa okulumba Kyagulanyi Ssentamu naye bw'olaba waasula weewuunya akeera okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu akazigo ko nakafunyira tukutambulirako mukulu tukutambulirako wewoosula awali ettala wenyini woosula awo kalaba akazigo ko kamba we video endala olaba bulungi nnyo tosenguka kyenjala kuga tosenguka sigala waawo osula tosenguka beerawo bulungi nnyo Ulaja asula vuma Kyagulanyi
kaka kazigo kakuwasulawo lukyamuzito sengu kabeera waawo tovaawo tuyambe tovaawo beera waawo awo wenyini akwaka kazigo akuwasulawo kale mukulu tukyamuzi tuyambe tovaawo kaziga kaawo beera waawo continue ng'ovuma president ojja kuwulira ffe tetugenda kulwana naawe gwesulawo kazigo ko tetulina buzibu beerawo tovaawo ojja kukitegeera ffe tetulina buzibu naawe gweokola ku CBS kuvuma Kyagulanyi buli lunaku naye woosula twategeddewo fudde gitumulina gobeerawo tovaawo ojja kutegeera lwaki embwa teseka eboggola buboggozi n'abala bakola ku CBS mukolo ogwo mujja kitegeera buli kyamuzi ffe twakutegedde buli wamu wootambulira buli kimu tukimanyi bulungi nnyo kati gwe ddamu oyasame okole by'olina okukola tujja kubuulira tetugenda kulwana nammwe tetugenda kulwana nammwe kati n'ekira kyesaagala mulwane nabo abasajja ba NRM bonna worldwide one bagamba ekibiina kya National Platform muyaga kati essaawa zino ogubadde omuyaga ate bagufudde nti gwina baconverters abaconvertinze okuva mu Nuupu mwagamba nti Nuupu eri mu Buganda si bwe kiri nti ye Nuupu eri mu Buganda ne mujja ne mmenya ofiisi zaayo ne mutwala engoye ne mutwala ne IDs buli kimu ne mbitwala tukimanyi bulungi nnyo kati tukimanyi nti munoonya ssente ku survivinga Banita Amongi Bamawu Bodongo baani mwena munoonya ssente era ssente zemufera mu 7 okumulaga nti mwina bakonvaati mumala biseera kuba tukimanyi ne kaadi zonna zemwali nazo zonna kaadi zimu kozemwabba ne zemwapulitinga ku national road mwazi w'abantu de before bajje nazo era ne mbagamba buli yena kaadi asimbe wano ne info zammwe tukimanyi bulungi ninjira kubuuza mwagamba Nuupu eri mu Buganda wokka kati ate eri mu Buganda mu Northern Uganda since mu 7 atandise okutuwalinga Northern Uganda abakonvatinga nga mu Nuupu teriyo bava luddawa abakonvatinga abali mu Northern Uganda bemugamba Nuupu teriyo ate bava luddawa abagabyeyo kaadi empya bemwambaza uniform empya ate nga mwaga teriyo bava luddawa kati bali mu mufera abaffe tebasobola kukyuka wala kinjalo banga bakiribu ekiti okusinzira ku bakafulumu kunoonyereza ne IT batugambye entegeeze banna Uganda temuddamu okuleekaana na TV za Uganda na platform za National Universe Movement nti ebifaananyi byonna biri scientifically generated oba bya AI bya artificial intelligence bo byetegereza gobo yagala okutegera kwate ebifaananyi bya NRM obiteeke mu software a detectinga fake no original ojja kufuna ekituufu nti ebifaananyi bya NRM bya AI biri generated tebisobola kukulaga abantu gye basembera wabula bikulaga bulazi buntu obukuloningiddwa gye busembera so nga ate ekintu kya National Platform kiri open kubanga kiri ku original kati muddamu kulwana basajja ba NRM baprovinga kubanga bwe bamala twabagamba to prove us wrong bateekeko live nga bwe tuziteekako okuva omusajja bavudde mu hoteli lwatambudde ku street lwatuuse ku venue abakoze speeches n'abantu bali mu ground okulaga abantu enamba yaabwe kyabalema so Museveni to prove us that we don't have support and for us to prove you wrong that you don't have support mwe ina mainstream media mukwate ba bloggers bamwe batandika okulaga live Museveni we yasuze wavudde ku street kwayise abantu abaliko mutulage coverage okuva lale ya muwetandikidde mpaka wekoma ngokola speech mutulu proving into basimu kati lwaki mulwane AI bifana biri generated nno temuddamu kuleekaana ffe Kyagulanyi mulaga nga ava mu hoteli n'atambula street
nayingira ku kifo agenda okubira campaign ne batulaga campaign abantu gye batandikira gye bakoma bye boogera okuwagira buli kimu kati ge kwate bifaananyi bya Nyando biteeke ku byafula b'ekyo ekituufu lwaki mukana abantu bano ebifaananyi bya NRM bya artificial intelligence byonna nga bwe biri so temuleekaana mubaleke bajja kufana ekintu ekyo yensonga lwaki nti bakozesa nnyo ssente okufuulinga bannayuganda ekyo si kyekikulu kubanga bakimanyi tebalina bantu era yensonga lwaki bakimanyi nti bagenda kufiirwa buli kimu kyonna kye balina so kaadi zonna babbanzibe endala nfumbire ku Nasaloodi ezisigadde zo ne t-shirt bakuba nkube kati wane wali okulya n'okkomba essowaani tugenda mu kalulu k'essiri certain nti kayinza okubeerayo era bwe kaba kawedde wayinza okubaawo okulayira mwenna abaagala enkyukakyuka abali mu system mufokasinga ennyo ku mukazi gwe bayita Anita Amongi guno mulundi gwa kusatu ngambagamba to all peaceful lovers in Uganda, don't focus on Nyando Yosoferiti Bahabura Museveni. Put your focus on Anita Amongi, the big mafia with huge chunks of money, with the connection within the army, judiciary, and in the police. That lady is planning something big in the country. Focus on it, Anita Amongi. Muteke focus ku Anita Amongi. Kuba ne mission yetta Kyagulanyi Anita Amongi mwali. Naye nga yambwako gurupu z'Abanyarwanda bemba mbulidde wali mufunga ntandika. Muteke nnyo omukazi oyo ku focus ne Mau. Kyenjagala okuddamu bagamba. Maobe tayagala go bayita Muganda. Ensonga lwaki Mau yatunda DP mu NRM kubanga yamanya DP ebadde y'Abaganda katunda ekintu ky'Abaganda akisaanyeewo. Ali mu NRM nga mukwano go mugamba akubulira mbuye kyayogedde kikyamu. The reason as to why Mau decided to merge DP with NRM because he hates Baganda. He informed his colleagues that I'm less concerned about Baganda. I don't like Baganda. So, I'm going to show them who the hell am I. So, let me sell this party to NRM. And this Baganda thing ends from there. Erechi bina ya chitunda, siba kubanti ya chitunda, chimanyi nti asanya uchintu cha Baganda. Mau come out and defend yourself. Mau merged DP with the NRM because he knew that DP, its foundation, was in Uganda. As he hates Baganda, he decided to merge DP with the NRM to destroy Baganda politically. So, but unfortunately, he didn't know that somehow, somewhere, a Muganda will merge and overshine them out. That is Robert Kyagulanyi Ssentamu. And they are still confused where Robert Kyagulanyi Ssentamu came from amongst their circle. Because their main focus was to create their own opposition within the corridor of DP, FDC, and UPC. But unfortunately, they are surprised where Bobi Wine came from and shined out of them. Now they feel heat. They don't want to see Bobi Wine anymore. That's why he instructed Electoral Commission not to give money to national platform. Not because he uses the law. No, because he uses hate against Robert Kyagulanyi Ssentamu as an individual, as a Muganda. The same applies to Anita Amongi. During the parliamentary sessions or discussion about the coffee between Peneti and the indigenous Ugandans who were yearning for not to remove Uganda Coffee Development Authority
to hand over all full power or control of Kofi to Paneti. Anita Amongi openly during the session when they were voting either to pass the bill or not, she stated that make sure Uganda does not get the numbers. Mwabatamanyi abeeyita Abaganda n'Abaganda manya omuntu asinga obutayagala Baganda bamuyita Anita Amongi. Alina okubeera mu Baganda n'obakozesa kubanga akimanyi power belongs to Baganda. And the government administration blocks all are found in Uganda. That's why he associates with some Baganda. And those Baganda whom she associates with, those are the moles, the Baganda manya, but not real Baganda. The real Baganda, they don't associate with Anita Amongi because they know that she hates Baganda. And she hates the indigenous. She hates the indigenous. If you know that you're indigenous Uganda from Ankore, Anita Amongi hates you. If you know that indigenous Muganda, Anita hates you. If you know that you're indigenous Munyoro, Anita hates you. If you know that you're indigenous Motoro, Anita hates you. If you know that you're indigenous from Busoga and other eastern part of the country, Anita Amongi hates you. But mostly Baganda. She's tribalistic to the extent that if she hears that someone is a pure Muganda, she doesn't associate with him or her. She deals with those so-called Baganda mania in every section or in any corridor of power to destroy Baganda. But Anita Amongi, let me tell you one thing. We know your history very well. Hate is natural, or is natural. You can't hate, but you can't defeat Baganda. The British did so, they failed. Obote did so, failed. Amin did so, failed. Lutwa as well, and the other previous leaders. Museveni, he had tried his level best with his brother and his wife. They're about to fail because Buganda or Aganda we are there to stay and will be there. And very soon, we shall emerge as victorious. So, hate us knowing that very soon, the indigenous Uganda will take over power to control their country. You too, you are indigenous Uganda, but unfortunately, you are so tribalist that you don't want anyone who is not from either from Rwanda or from your family or from the northern part of Uganda to take over power. You hate the indigenous, but unfortunately, you hate yourself. Because the judgment day is coming, you will be judged like any other morals in the country. So, you can't be there to force yourself on Ugandans. You can't. First and foremost, you don't qualify to be in that office. You a thief, you a criminal, plus the entire regime. And today onwards, I want to inform all Ugandans. Please don't call Nabanja Prime Minister. We have two options today. One option, call him Crime Minister. Crime Minister, not a Prime Minister. We have two options, two names. Either Crime Minister or Criminal Minister. Olwaliro nina amanya abiri genjagala mugowe Nabanja. Si a Prime Minister no kuvolwaliro. Ye Crime Minister. Nchidamu ye Crime Minister oba Criminal Minister echa prime chijeke chiga prime chimujeko ngenda basaba amanya mbera gowan okuva n'olwaleero kansaba n'abali mu campaign temuddamu okuyita Nabanja Prime Minister ye Crime Minister crime as omuzi we minister omuzi we misango oba Crime Minister oba Criminal Minister bibiri mibuwandika Criminal Minister oba Crime Minister biri bibiri kumba muzo lwalero Criminal Minister oba Crime Minister ebigabo biri ebi bimba mutekako lwalero tachali kuba she doesn't deserve to be called a Prime Minister. No. Nabanja, she deserves to be given a new name or a new title. Crime Minister or Criminal Minister. Because Speaker also falls in that category. Deputy Speaker as well.
crime minister as well. The entire system, all thieves are criminals. So from today, nabanja tumina crime minister or criminal minister. Techari prime minister, no. Ero wadembe minister no muita criminal. Kati muliji mweno, buli minister na oluwadde muita crime or criminal minister. Chiba chimara. Muchiwa wiche mutanga police ganti muvumbirire dembiri aba minister ngateba criminals. Those are criminals. Elia musafiri mulireke nzemba wadde linnya pya uye criminal minister oba crime minister chimara awatuvuddewo. Kale tugenze ku kakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka okubba akalulu. Emmotoka zabagenda okubbiramu obululu okwetoola eggwanga lyonna zaafulumye edda ziri ku mubzi ekyambogo we zipaakinze. Mr. Samuel Bakama, we know it very well that you won't announce that Noop has won the elections or Robert Kyagulanyi Ssentamu. You are going to announce Museveni as well, but for us, we are going to use protest vote. But I'm going to expose you a little bit. First and foremost, you purchased almost like 100 pickups, which are going to be used in transporting dearer forms from different polling stations to district headquarters. But the public doesn't know. Even the parliament doesn't know. It is a secret between you and the state. So I'm going to expose you and expose these vehicles which you have purchased and packed at MUBs, waiting to be used during the transportation of votes in the process of changing DRC forms as well. Omwami ono basobodde pickups ziri mu 10 plus ne drones ezisobodde kukwata kemotoka ndozanga 50 plus bapakize ku mobs manji baziterese nga bagenda zikosa mu kutambuza n'okubba obululu mu ggwanga lyonna. Bana abasajja tubali maaso lwababo tebamanyi ekifaananyi kye kino wano ngenda kuzanyira video. Emotoka zezo ziri ku mobs baziterese manji lo balo tusobola zitegeera tetusobola kutuukayo oziraba kabangali. Oziraba balo tetusobola kutuukayo kale kankuzanyira akatambi kano. Serizo mu musoro zibali mu kutawaanya. Kati n'ekirala olwale bamaze okuwandiisa abantu baabwe bali mu Kampala basomba bantu ekisinza oku anange kino kyekibadde mu Kampala nga ba NLM banoonya bagendo batambulirako mu kwewandiisa. Naye njagala olabe omusajja ono RDC w'e Kampala ng'ali mu full combat y'amagye. Oba bayita kirabira ng'ali mu full combat y'amagye. Kati wano NLM candidates abali mu Kampala bali banoonya abantu abakola ki ogendo bawerekerako n'okujjuza ekisaawe kya awo. Uzirabye? Kati njagala mulaba ono gono RDC go bayita kirabira. Oba isiti kirabira sema mulabe.
okalaba kali mu full uniform ey'amagye. Kali mu full uniform ey'amagye ka RDC. Omulaba saagala ogame tulumbu yatulaze omuntu atali mutuufu yo RDC we Kampala ali mu full combat y'amagye RDC Residence District Commissioner wa Kampala ngali mu full combat y'amagye. Ngali mu full combat ya njagadde kupozinga mumulabe agambe nti yeegaana nti kamera zaffe tezamukutte wuuyo. Olaba basomba abantu babuze. Nekati imagine RDC ali mu full combat y'amagye ya commanding abayayi mu Kampala. Full combat. Owenzo njibaddiremu saagala mugete mwamutegedde njibaddiremu kubanga ono muntu anyabi bulungi n'azuuminga n'amuleeta ne mulaba. Kanjibaddiremu njala mwetegereze bulungi nnyo. Murabye bwetumalaawo kati okujjuliriza kiri kyembagambye bwotandikwa kibangambye etegeeza president kyonna ekivuga bannayuganda abamu okwogera amazima sikimanyi. Romusha n'abadde ku programu yaabwe eya NBS nayogera ebigabo bino nga nze mbibagamba buli lunaku njagala okawo budde ngenda kazanyako eddakiika 2 okawo budde. Bulijjo mbagamba information nenge mando ejja kukwata omuntu ajoogere kati wira bulungi nnyo Romusha nga abyogera. Katobojina njirina yogine expired but bajongerayo national ID. So you need an identity card, you need a biometric, biometric voter system. If you are mukuru Museveni, nikati mu press conference ya mukuru ya bakama tajogeddeko. Kakate ya mukuru ya bakama taina voters register. Tachikubulide. Agambye we don't have an official voters register. Na yana taina official voters register acquired date of polling. January. Yes, but taina baronzi. Na yakuwadde olunaku lw'okulonda. Ayina essuubi ajja kuba n'abalonzi. But as we speak right now, taina balonzi. Kati kikibali kimuleta mu press conference. But yomu ataina stable date. So luli lwali 14th olwokuba nti waliwo candidate abadde na engagement si there is some bit of amendment to what we are on 15th. Now don't be surprised nti agenda kuwongerayo.
kyenjagala ofokasingeko kyennabaga mwenna bali mu diaspora bewandiisiza nennira temwategeera neŋŋamba kubidde omulango buteewandiisa ekigendera kya nnira tekyali kyammwe okufuna ndagamuntu ekigendera kyabwe kyali kyakufuna mannya gammwe fingerprints zammwe nannini nnamba eri gye bakuwa bo bagikozese mu kulonda mwenna bali mu diaspora nabagamba nga tutandike nibagamba mmwe temugenda kufuna ndagamuntu bali bakolekitinga data wa kulondesa tebalina bantu bagenda balonda naye nga abantu temuwulira babayisa wane transport nga temuwulika nga bali Zambia bagenze Congo bagitutte ne Rwanda bagenze luddawa bonna nga banoonya ekintu kimu kolekitinga data abantu bali mu diaspora balondesa kyembadde mbagamba nga temuwulira katula lwamusha n'akikubye wansi wulira kino kyembadde nga mbaga nkuvani nabagamba nga nira tena situka kuva Uganda mbagamba ekigendera kya nira katobojina njirina oyine expired but bagyongerayo national ID so you need an identity card you need a biometric voter system ebya mukulu Museveni nikati mu press conference ya mukulu yabakama tajogeddeeko kakate ya mukulu yabakama taina voters register takubulide agambye we don't have an official voters register naye ataina official voters register akwali date of polling 5 January yes but taina baronzi naye akuwadde olunaku lw'okulonda mwasigenda bamali yako biseera abantu mbaga mumanyi system ya Uganda bwekola Museveni talina buwagizi alina kukosa system y'aba hackers okuddira data mwe yafunye ebyenkumo byammwe amanya gammwe nennini namba ejidde ku details bagenda okuwa nga yagenda okukozesa okulonda buli wamu atuuseewo yagenzere mu besi z'amajja Mogadishu ali mu kuwandiika yagenze ne Congo yagenze ne Rwanda especially the Rwandans who are across mostly Butanda is at the border and the Kawunji, so they come and register in Uganda. Because of that, we even intercepted cheats where the Rwandans were being allowed to register. So you can see this has been a cartel, and therefore I've even engaged the NERA officials to ensure that the data which is from the borderline should be critically scrutinized, if not even suspended, to ensure that we do not have infiltrators in that form, because in effect they will even override the amenities of Uganda. You find that when you get a registration certificate through ID, then you are able to benefit from our fewer natural resources here, land and what. The constitution says whoever is a Ugandan can buy land. So therefore you find if this is an unnecessary registration or careless registration can lead to population explosion in that form, and which can also finally override the amenities of the host country, the country that these people are registering in. So it is a serious security concern, but we are trying to arrest it. But I also appeal that this is our function as a district, because I'm the head of the DMAC. Okay, DMAC is the one that heads registration activities, but what we are condemning is the integrity of the staff now in the NIRA, because one would say who would curtail this? We are the ones, but the integrity of the staff. On Saturday after this incident, I met all the registration assistants at the NIRA and told them, warned them officially, and promised them that this operation will continue and we shall apprehend and forward them for justice in courts of law. And it is a serious matter that shouldn't be underlooked. In total, when you look at what was extorted in the whole district, we are trying to combine this. It goes almost to 90 million, because if person is charged 10,000
from 5 to 10,000 to 20,000. It's much money. It's much money. Now you multiply the number of people who have registered. So it was serious. We had to call the name. Uganda mamo manyi ogwaffe tugukoze awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo katugende ku nsonga endala. Alright, abadde bajjukira era bagoberera information gye mbadde mbawa nabagambako nti NRM bwe nalaba kigisusseeko nga Kyagulanyi ajambudde tebalina bantu, poliisi eyinza okwagala okugamba egenda kweddiza okukontrolinga bakandidate naddala wa national platform. Ekibaluwa yakiyisiza ne tetujja kugendayo, kati katugende wano. Buno baka bangambye Besomye banna Uganda mu buweereze David Musiri bangambye bati. Buno baka bangambye mbasomere mu David Musiri ngamma nti omusiri gubeeramu ndiwulira bwayingira mu kasooli tavaamu, kane David Musiri abadde ndiwulira yayingira mu kasooli naye yamaze n'avaamu. Wulira obubaka buno. Gwe wenna wulira obubaka buno ng'obumanyiiko, wandiika awo nti obumanyiiko, bw'oba tobumanyiiko bunoonyerezeeko. Bangambye mbagambo bwe bati. Oliangambye, good evening, Mr. Lumbuye Fred. Hope you are doing fine. I would like to inform you about the information which the public doesn't know about David Musiri. Nangamba, David Musiri yabeeranga mutungo Kigo. Angambye, David Musiri yabeeranga mutungo Kigo. Mu church y'abalokole gye baayitanga mutungo community church. Nga gyasulamu because yagamba talina bazadde. Omwami ono yakweka abazadde be. Kati olunyiri lw'ensooso okusoma waliwo alumanyiiko, wandika mu comment nti olunyiri lw'ensooso okusoma ndumanyiiko oba nedda kanduddemu. Omukulu n'agambye, mukulu Lumbuye nkulamusizaako akawungeza akalungi. Nze nno information eno badde gisirikidde ebbanga naye njagala public etegeere David Musiri y'ani. David Musiri yabeeranga mutungo Kigo mu church y'abalokole gye baayitanga mutungo community. Mu church omwo mwe yasulanga kubanga yagamba nti talina bazadde. Ake kasooka. Then n'ayagala omwana w'omukadde w'ekkanisa n'amufunisa Ttumbo Saidi n'amuzaalamu. Owulidde bulungi nnyo, ebiga si byange. Mu biseera baamuyambira abe mu kkanisa omwo. Omukulu oyo bwe yabeera mu kkanisa eyo eya Mutungo community church gye yasulangamu kuba yagamba talina bazadde. Naye mu kkanisa omwo ate mwe yakolera ebyambyone n'ajjamu empale n'asumula akali enkoko wattu n'akagatta n'enkoko ne n'afunisa omwana w'abandi olubuto n'amuzaalamu children. Bw'amala muzaalamu children, pastor yamuzaayo asome ku St. Paulo Erweza. Musiri yali musajja mukulu mu kiraasi. We yava pastor Kisembo n'amutwala ewuwe Entebbe Lugonjo asobole omuyingiza ku university. Omukulu oyeefuula n'adduka ewaka teyaddamu kulabika. Addamu okulabikako mu kwekalakaasa e Makerere. Naye tabalimba nti mutottololo musajja mukulu ayingidde emyaka 40 egy'obukulu. Si muto nga babagamba. Era yalimba n'abakadde b'ekkanisa ne nannyini kkanisa nti talina bazadde nenge byafaayo bimu biraga yagamba nti mulekwa naye ng'ate kuva dda mu buto bwe omwami ono ali connected ku NRM okuva mwaka 2021 n'okutuuka abadde yeekwese mu struggle
ng'alinda kasente na kufuna identity kulozesa abantu nti wankyukakyuka. Kale na amanyi bigambo bino mujja bimpeera David Musiri mugambe nti ensi yamutegedde yani mutegedde bulungi nnyo yoyo David Musiri yabadde yekwese obaka mubategeeza mutegeeze kati agende mpola kubanga nabagamba babamanyi bangi nnyo era basirise na information bagirina kati bulanga omuntu yakweka abazadde be n'amala ate naddira omutukadde w'ekkanisa n'akwata omwana n'amuzala mu children n'amusulawo ayi n'agenda mu FDC n'ajja mu Nuupu ate n'agenda mu FDC n'ajja mukadde w'ekkanisa FDC n'amwebigika mukadde w'ekkanisa amala agenze Germany gyali mwana we tuvuddewo mugende munoonyereze ku kkanisa eyo. Alright, kati awo tuvuddewo sigadde kigambe tukyalina obudde. Emisana ga leero ndikodinza akatambi naye kateekayo ku mutimbagano gwange. Katambi akabata kasobodde kala mujja kalaba ndi mu t-shirt yange ezirugavu erimu stripes obweru nga nyanukula omukulu eyita intellectual mukulu Nsereko Muhammad bwavudde nayoga ebigambo bitakwataga ne mudda bulungi nnyo. Kati nammwe kennyini mwawulidde byayogedde naye nga zo ssente yamaze zifuna kati eziwalampa era waddemba okuwalampa naye ffe ekizibu kiri kiti ffe mutuwalampira ssente ffe tubawalampira bwereere kubanga tuli mu yoga ggwanga ate mulina okumakinga sure nti Nyandu asigala kuba watasigalako mumujja kunoonya munywa amazzi kubanga buli muntu alina omusango gw'obufere okitegedde bulungi nnyo n'ogw'obubbi. Kati ku bigambo ebyogeddwa omwami ono yagambye bw'ati era omwami ono agenda omuddamu yagambye bw'ati era kazanyeko eddakiika emu kuba nakali nakazanye yagambye bw'ati utamanya kibi nnyo omuntu okubanga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%, golowooza omutwe gw'oyo nga liida guba gukola. Alright, omukulu ebwatu byatudde ku radio n'ayogera kanyongereze ku bigambo bye. Mukulu Muhammad Nsereko omaze emyaka 15 mu parliament ya Uganda nakati ng'oli kakiiko akatetenkanya ebyenfuna by'eggwanga saako n'okukanoonyeza ensimbi. Naye njala kubuuza wali otuuseeko wonna ewali ebyobugagga by'eggwanga gye babisima katugambe nge wasi mu mafute bwenye wali otuuseeyo nti okimanyi nti eri abantu abatasasulwa ku ttaka lyabwe nga baago bali mu concentration camps wali otuuseeyo tokikolangako. Njereko Muhammad osobola okunnyonnyola eggwanga the income and expenditure y'amafuta ga Uganda? Osobola okunnyonnyola bannayuganda the income and expenditure eya gold wa Uganda? Oyinza otunnyonnyola agreements endagaano ezasayiningibwa ku byobugagga bya Uganda okuli amafuta ne gold? Era tunulako kiri wera otudde ku komiti gy'otulako ne baleeta endagaano ezo mulisomera bannayuganda. Osobola okunnyonnyola abantu ba shareholders bali ku mafuta ga Uganda nga bannayuganda kwe bali? Nsereko Muhammad osobola obbanyonnyola? Tosobola kubanga oli fake. Tukimanyi bulungi nnyo nti mwe mutuula mu studio nga mukozesa emitwe gyammwe ne mulowooza temutegeera kyekizibu kyammwe naye temutegeererako ddala. Kye tuyita etteeka. Etteeka liddamu ne liyitibwa ne baliteesako balirigibwawo kasita gavumenti ebeekola ki? Evuddeko bayabikola. Amateeka ge muliko kati gonna ga Museveni ng'omuntu ne famire tigabenefitinga bannayuganda. Lwaki? Tukimanyi bulungi nnyo nti amafuta gonna agali e Bunyolo kwaliko ba sitting tenants bannannyini ttaka babajjako bali mu concentration camps. Wali ovuddeyo kwogera ku bannayuganda abonaabona ab'e Bunyolo abatasasulwa nga bali mu concentration camp? Nedda. Wali ovuddeyo ne muyita Abanyolo n'Obwakabaka ba Bunyolo bateeka mu komiti
okubabuulira amafuta gano gatambula gatera bunyolo ufunira ludda wato kikolangako ekyo ng'okimaze kino ekibuzo njala kigenda eri ggwe bw'otuulanga mu studio okwogera kozesanga essimu y'osooka okola okunoonyerezaako nga tonnakola kintu kyonna. First and foremost, all laws worldwide are revisited. Amateeka gonna mu nsi yonna gaddamu ne gakyalirwako okuddamu okwetegerezebwa. Era n'endagaano zimanyi okuddibwamu okwamendingibwa oba okusazibwamu ne bakola endagaano empya. Kyagulanyi okuvaayo okugamba nti abanyolo okusinziira ku mafuta balina okufuna 10% ye ngazze mu Buyinza. Ye nchidamu ye ngazze teyagambye ku ndagaano currently ziriwo yagambye nti ye ngazze mu Buyinza abanyolo balina okufuna 10% ku sente ziva mu mafuta. Bw'aba yagambye nti balina okufuna 10%, olulumi bwo buliro ddawa, where is your pain? Will the people Bunyoro earns 10% share on their oil, where is your pain? Kyotasobodde gamba abantu nti amateeka gaddamu ne gali callingibwa ne gali visitingibwa okuddamu okwamendingibwa ne agreement ziddamu ne ziyitibwa ne zitunulwamu ne tula ziyamba bannayuganda bateziyamba bannayuganda. Kati gwe bw'ova n'ogamba nti the locals bafuna royalties nga tonyonyodde kigambo royalties tokinyonyodde bantu kitegeeza nti ate kati gwe musiru wasinga one. Yes, we accepted the locals must get royalties, which royalties you didn't explain to Ugandans. One, balina okufuna enguudo, balina okufuna amalwaliro, balina okufuna amasomero, balina okufuna health insurance, balina okufuna buli kimu ekyetaagisa okubeera nga bali involved mu kusima n'okutambuza amafuta ago ng'abaana baabwe bannansi beenyigira mirimu egiri mu mafuta ago. Nsereko Muhammad nkuyita emirundi emeka mutabani wa Nyereko Muhammad. Nsereko Muhammad nkuyita emirundi emeka. You talked about the royalties nzikumenyedde ze balina okufuna. Abanyolo baafuna royalties before you yap with your stinking mouth. Do the Banyoro get the realities which you talked about on that show? Mumutuula wali bambi ne mulowooza nti mutegeera nnyo mukola terms abantu ze batajja kutegeera. Kyekibi kye mulina bayita ba elites. One, weebuuze lwaki mu bintu byonna omuzungu yakyusa Bibulia n'agiteeka mu nnimi zonna n'atakwata lo etteeka odiza mu lulimi osobola okutegeerwa abantu ba bulijjo. Kubanga yamanya ejasigalayo abalina obwogo b'abazungu obw'okufuga abantu nga tebategeera babateekewo basoma amateeka kubanga bapalapala bagiboogera enzungu ezo abantu baleme kutegeera. Ffe we tuli okubannyonnyola. Kati Mukamadi Nsereko, you talked about the realities nzibulidde abantu. Wakyogedde ng'okitadde ekigambo loyalties kutiisatiisa abantu butategeera. But loyalties nzibulidde abantu. Ebunyolo waliyo loyalties zonna. Mukamadi Nyereko Muhammad. Mukamadi mutabani wa Nyereko Muhammad. Ebunyolo waliyo loyalties zonna. Ssentebe wa National Fisheries Association in Uganda, Mukamadi Nsereko. Ebunyolo waliyo loyalties zonna. Who owns Ugandan oil? Genda ku Google bajja kubuulira. Mukamadi tasobola kigamba. Kati olw'okuba nti nze najja nekuba omulango otakungula buli muntu ajja ayogera ensonga okusinziira ku ly'eggwanga lye. Ndi musajja musanyufu nnyo nti abaana basobola okujja ne boogera ensonga zino oba wendi oba siri oba jja zoogera. Jjajja twaba tinkuulira tinku. Ensonga lwaki temunjagala natinkuula tinku abantu bavaayo ne boogera ensonga zino. Kati wagambye mu nsi yonna teri tteeka liragira oba tewali nsi yonna mu nsi yonna ewa bannansi Buyinza ku oiro yabe tebafunako percentage. Kyali wange simumanyi wuuno yakunnyonnyodde nze Mukamadi sinaga kunnyonnyola Mukamadi Nsereko. Wulira Ebo Muhammad Nsereko kkiriza nti tewakoze research. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mutuufu ku nsonga z'amafuta g'ebunyolo. Bwe yagambye nti at least government ya Uganda ebitundu bya bunyolo yali biddiza 10% ku ssente ze bajja mu kusima amafuta ba mu kutunda amafuta agava mu bitundu byabwe
companies yawa contract ekyo wagambe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina village excitement nti beyogedde tebiriyo era tewaliwo example yonna mu nsi yonna ya government ekola kintu ekyo nkusaba obimenyewo kubanga mbadde nkusuubira ng'omusajja asobola okukola research intellectual kubanga Nigeria government yayo ebitundu bya Delta region gye basima amafuta e Nigeria oba states eziri mu Delta region bateekawo fund bagita derivation fund ebitundu ebyo babiddiza 13% nga bagijjamu eyo fund gye nkugambye ku ssente ze baba bajje mu kutunda amafuta agasimibwa mu bitundu ebyo era ekyo bakiteeka ne mu ssemateeka wa Nigeria wa 99 ne bateekawo eyo derivation fund mu section 162 ebitundu ebabiddiza 13% ku ssente eziva mu mafuta ge baba batunze nga gasimiddwa mu bitundu byabwe ebigambo by'ayogeddeyo na lebonse okusaba obimenyewo kubanga biba bikulabisa kojja wange Mukamadi Nsereko Nigeria bakugambye section jeri mu derivation law act nga ekitundu kya Delta region kifuna ebitundu 13 ku byobugagga by'eggwangero kati Mukamadi Nsereko ebintu ebyo novayo binnyonnyola abantu babulira endagaano Mukamadi Nsereko olaba n'ennyanja gy'oli CEO ya fisheries tebaddamu ne bagirifueling kuteeka mbyennyanja birala balya buli kuva kuwulira bubi nga naye bakuliramu so bwe mbeera awo n'oyogera oluzungu n'oteekawo ekigambo awo atakimanaga ate kati kinagamba kati bw'oyogera ekigambo royalties bantu bangi baganda ffe tebakimanyi kati nze royalties nze bategeezezaako ezimu paati mba obumenyeddeko entonotono royalties ziwayogeddeko naye tewakinnyonnyodde kubanga mwe mwayiga kujja n'oyogera oluzungu ttaamu n'ogiteekawo n'otegera kati abatamanyi oluzungu ne bagati akasajja koogedde ekigambo ne bw'omubuuza kyategera nga takimanyi kati nze abantu mbabuuliddeko royalties ezimu n'enkubuuza gye ziri teziriyo ate nekugamba nti agreements zaamendingibwa amateeka gali visitingibwa okusinziira ku incoming leader oba president yenna abazze okuddamu okuli visiting endagaano ezaakolebwa kati kankuwa ekyokulabirako omukulembeze wa Burkina Faso aliko endagaano zonna abakulembeze abazi baaliko ne bakola ne bu France zonna yaziri visiting nazisazaamu kubanga ezo endagaano tezifevalinga bannansi so CEO Uganda Fisheries and Advocates Company please Mukamadi Nsereko put yourself in a proper position to zip up before it's too late. You are exposing yourself. You went on to attack the innocent Solomon Kampala. But in my previous video, I asked you that, can you please allow among your children to come out and articulate some national matters as Solomon Kampala did? You have children, or kids, or children who are in the same age bracket as Solomon Kampala. Can you please allow one of your children to come out and articulate national matters as Solomon Kampala did? By the way, for your information, the boy explained each and everything very well than you, the so-called elite. Previously, you came out, you said that Bobby Wine is children and USA enjoying life. They don't care about national matters. If possible, if he thinks that he loves the country more than others, let his kids come back to Uganda. So, the boy said, okay, no problem. I can answer all fools in Kampala, that I can. So he came out publicly. He articulated in the national matters, but unfortunately you get annoyed because the boy explained each and everything, which you can't even explain. The so-called member of parliament for 15 years, seated gassing, exploiting taxpayers' money, think that you are intellectual. Muhammad Kamadi Nsereko, grow up, my gentleman, grow up, you know what the wetereze. Wagamba mwana Kyagula bali bwetu bane bakola bali mukulya sereza mu omusoro tena sereza mu omusoro zibalya Kyagula yali mugagga before day one okitegera gwe njagala oletere omwana wo
omuteke mu kamera bako TV atandika okwogera ensonga Solomon Kam ate katugenda kulata tugenda kuleta Shalom. First lady ngenda kusaba tuyambe otukolero ka press conference otuletereyo Sadraka ne Shalom ku press conference wali wali nawa oba oli ku Egaba ando sigaba ngo wali mundi wala biche busabala oba oli makago otero ka TikTok live abana batuyambe ko basomese ku batata baba abatata baba ali bano babye nabya bufuzi. First lady badi ngenda kusabambi tuletere Shalom omulete wali oteke ono oyo mwalo muto yani Shalom namula yani awo mulala ovubuka ali ya mutototo otero ka TikTok live baka Facebook live batandiko okutunyunyina kubazeyi banensonga bajja zitegera bulungi nnyo. Yesu Solomon twamulabi yatuwadde mu sample twagala tuletere ku namagembo oyo otulende ku Shadraka obatuweka TikTok live bamala okubulya bazeyi bano badde mu line kuba loza nti bante basobola fena famu twaga abana bafe twabakwata bukwasi ku mutwe tubagamba togenda lindako tukyaliwo mulindeeko nsereko tuletere bo tadi polo tulete andi kategori wa fisha katulete yo katadi polo kakato katunyole nsonga tulete doku one of your tadpoles, please help us and bring one of your tadpoles to explain the national issues as Solomon did. Hey, tulete buli butadpole boli nobo, tulete katadpole katuleke mukasubula okunyonyola ensonga zino. So my first lady michara babi tungu bambi tuyamba otukolere ka TikTok live ba Facebook live. Otulete ro Shadraka wali ne namagembe wali ne Shalom wali obatuterekao. Basuke batu nesubi batereka omalo kunyonyola basajja bala befula bamanyi information ya Uganda tuyamba just one day tuyambe ko buyambi Yesu Solomon twamutegedde yawedde kate twagala twamutegedde katwa tulete buno kati yensere kwa tuyamba tulete butadi polozi bobuto bukeyo obuto wanti abye yakola mu fisheries ya tulete butadi polo bobuto obukere obera mu nyanja obuke bwazala tubulire ensonga zino Sereko wa Uganda fisheries kat no bunyanja walo okera ufanaga no bunyanja bayita butedball babutaputedpuli obuleto obunyanja wo butobule butunyonyole tulabe cyo kibusobola fa bafe twakwata bakwati nga twabagenda kulaluka for national matters tubagamba no mulinde ko fatu kyaliwo menga twabakuteredde ntubabatera no mujja kutya abantu bangi basibya abana babaga no wait a minute mulinde ko fatu kyaliwo wanu abana bayina abana nga bazibu nnyo nesinga bana atero okujja bayingirawo ku national matter bataka kuwatikirwa mujja kutya alina bana bafa bali wonga tulibazi tetusobola nga abana bakambwe nnyo tusinga abafe twakwata bakwate mwera tewali nsi yonna gye kisoboka ono oguninyoko ono akunyonyola ono sinze oguninyoko Ebo Muhammad nserikukiriza nti tewakoze research. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mutuufu ku nsonga z'amafuta g'ebunyolo. Bwe yagambye nti at least government ya Uganda ebitundu bya bunyolo yali biddiza 10% ku ssente ze bajja mu kusima amafuta ba mu kutunda amafuta agava mu bitundu byabwe companies yawa contract. Ekyo wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina village excitement nti beyogedde tebiriyo era tewaliwo example yonna mu nsi yonna ya government ekola kintu ekyo nkusaba obimenyewo kubanga mbadde nkusuubira ng'omusajja asobola okukola research intellectual kubanga Nigeria government yayo ebitundu bya Delta region gye basima amafuta e Nigeria oba states eziri mu Delta region bateekawo fund bagita derivation fund ebitundu ebyo babiddiza 13% nga bagijjamu eyo fund gye nkugambye ku ssente ze baba bajje mu kutunda amafuta agasimibwa mu bitundu ebyo era ekyo bakiteeka ne mu ssemateeka wa Nigeria wa 99 ne bateekawo eyo derivation fund mu section 162 ebitundu ebabiddiza 13% ku ssente eziva mu mafuta ge baba batunze nga gasimiddwa mu bitundu byabwe ebigambo by'ayogedde Honorable Nsere okusaba obimenyewo kubanga biba bikulabisa kojja wange kati nsereko gendo nonyeyo katadi polo kamu
Bono bokero bufana engege nga kana tofuuka engege okajje kanyonyole nga Solombo yanyonyodde tujja kuba tukutana nyongera kujjukiza genda onoonyereze endagaano ezawandiikibwa wakati wa Scotland ne Bungereza kubanga Scotland wali amafuta ate Scotland eri under UK onoonyereze endagaano ze baakola Scotland ezifuniramu wa n'abantu ba UK bazifuniramu ez'amafuta olyokojo yasame gende South Africa onoonyereze okusima golodi n'ebyobugagga byonna ebiriyo bayindiginansi bafuniramu wa intellectual nasoma mateeka mwere informed the ekizibu kyemana kiri ekizibu ekiwana twalina constitution ya 1962 it was a national constitution. The 1962 constitution, it was a national constitution. But Museveni, in 1995, he introduced his personal constitution, which controls the country right now on his personal interest, not on national interest. However, all the agreements Museveni has already done in our country, those are non-national agreements. Those are personal agreements. That's why he comes in the parliament, he tables his will, he pays all MPs to agree or to disagree what he wants, and he goes away with it. You yourself can't come out and address national matters based on the 1962 Constitution. You articulate the issue according to the 1995 Constitution, which is Museveni's notebook. Ekizibu kyemulina omusajja nga Nsireko Mukamadi mwava ku National Constitution eya 1962 ne mudda ku Constitution ya 1995 eya Museveni ng'omuntu. Mwakoledde endagaano nga zikwata kuye ne famire ye nga bw'ayagala ajja mu parliament n'atebolinga byayagala oba mubyagala oba n'abasasula ne biyitawo n'abikozesa mmwe abasigadde nga mwasambira n'abawasse ne musirika nga teziyembe bannayuganda. Yensonga lwaki wandibadde ojja n'ekitabo ng'omuntu waga nti wasomako n'ogamba okusinziira ku Kyagulanyi kye yayogedde nti agenda kuwa abasajja n'abakazi be Bunyoro 10% ku byobugagga nti ye okusinziira ku agreement eno eyawandiikibwa amafuta ge Bunyoro ono yagavunaanyizibwako nono era bagabana ebitundu bwe biti nti okusinziira ku ndagaano zino amafuta gano gagenda kuvamu ssente bweziti nti ye naye Abanyoro bafuna ssente bweziti nti ye era abagoba ku ttaka bafuna ssente bweziti byonna tebiri otubyogedde era tuyogedde bali abavunaanyizibwa ku mafuta kati gojogamba Kyagulanyi kyayogedde bagenda funa 10% kikyamu tukuwadde ebyokola genda onoonye endagaano za Bungereza ne Scotland zikuwe answer gende South Africa zikuwe answer gende Nigeria bakuwe answer okitegedde muno omuvubuka akunnyonnyodde ekyo bw'okimala then olyoka okwata omutwe gwo gw'okozesa okuwujja ebiwojjolo gw'okozesa okufera oguwumuze wansi ove ku leediyo kubanga tokyasobola guwanirira mukulu tokyasobola okitegera bulungi nnyo ate ffena tetugenda kubeera bakulembeze nno nye tusobola okwogera. If you wanted to defeat Robert Kyagulanyi Center on National Unity Platform, you would have come out with the detailed explanation of the oil agreement and the gold agreement. And who are the shareholder? And where is the oil money? It's now approaching 20 years. Nobody, including yourself, knows where the money goes. You copy that. Ask yourself why all the legal battles are not carried out in Uganda. Legal battles are carried out in UK. Why? Because you yourself as an MP, you are fool. You can't even challenge your boss Museveni. Why the all legal battles end up in UK than in Uganda? Who owns that oil? It's Sam Okotesa, Museveni, Salim Sare, Janet Kembabas, and the other people, not we Ugandans. So if Bobi Wine came out to explain that, if you elect me as the next president of Uganda, I will revisit all that agreement so that all the people of Bunyoro, they get at least 10% share on that oil. Was it wrong? It's not wrong. Because law amended, agreements are revisited.
You understand? The so-called idiot, educated, fool, elite, Sereko Muhammad. MOP Kampala Central Division. Museveni yagamba ng'Abaganda tujja kuba maraku nga bwe twakola mabega. Tujja kumala oba elite wano. Tugenda kumala oba elite. Tugenda kumala oba elite. Abeefula nti mwasoma naye ng'ate muli basiru muli bagwagwa. So we don't care about who speaks British English, American English, Simanyi Canadian English, Simanyi what. We care about service delivery. And the interest of the Republic of Uganda and the interest of Uganda. That is it. We don't care who speak what my English, maybe. Because sometimes you are English too much, Englishing. People, they don't want to know your English. They want service fucking delivery. That is it. Because they are meant to get service delivery. About one concentration camp, you don't talk about the concentration camps. Where are those people? They are the one who own that land. They were just there without being paid. Baba go back taka. Namuda togera luzungu no siba matayi ngembwa gye basibiyo mu gwambolago batwala ntwale kubanga mmanyi okwogera luzungu mwakale luzungu. Nchidamo ba elite bonna babbi mwete munoonya babbi bali ku street babbo busimi no abayambera nchiddamu bw'oba onoonya babbi betuita ba high profile criminals oba ba thieves tonoonya bana bali ku street babasi no ababanyi no ababbi bana basiba amatayo bali mu office. Those are high profile criminals, scammers. Bemwita ba elite babbi bana babbo obusimu ku street simanya ategudde simu abbi ensawo asaza abo si babbi bayambera kyakulya. Ababbi bano bamuyita ba elite abali mu office ababbira mu mpapula ababbira mu kalaamu ababbira mu kooti be bababbi. Namudawa nkuba toklozo wayogedde ebigambo ku kativi kabbala n'otanyonyola kintu era nze njagala tutwala mukisa guno eddakiika zirimeka njagala twebaza omukisa guno mulina kye mutannalaba kakibanyonyole wano mukirabe. Njagala tutwala omukisa guno kubaza bannayuganda bonna abamu Buganda abamu East ne Southwest. So far His Excellency Kyagulanyi yakagenda lwaki Kyagulanyi yagenze e Busoga ng'asaba nnyonnyola Abasoga oba afune omuvuno sabasoma atote weetagana Oluganda tulumanyi. Kyagulanyi agenda mu Far East n'abagaba naye bannyonnyole mu Luzungu Oluganda tulumanyi. Agenze munagamba mbanyonyole mu Luzungu Oluganda tulumanyi. Lwaki bamanyi Oluganda? Kubanga Oluganda lwe lulimi olugatta bannayuganda bonna. Lwaki? Tosibangawo ssente zo ng'owakana ekintu kye ngenda okugamba mu bulamu obwo. Eggwanga Uganda nga terinnabeerawo waliwo obwakabaka obw'enjawulo. Era obwakabaka obwatuulanga ne bukola emikwano emikago. Omuli obwa Ankole, omuli obwa Bunyoro, omuli obwa Tooro n'obwa Busoga. Era kyovula nti Omusoga n'Omuganda enjawulo zero. Omuganda n'Omunyoro enjawulo zero. In fact Omuganda omutuufu bw'aba alanya afundikira amaliriza afundikira Bunyoro. Ompulya bulungi nnyo. Abanyankole bannakabala origino tasobola kuga nti asobola ovuma Omuganda kizibu kubanga akimanyi ebyafaayo ebibagatta. Yensonga lwaki Abaganda bagendayo kusengayo abatandika obbacunya be Banyarwanda abagendayo oluvannyuma
njagala kibere ku record teberewa omuntu akugamba nti abanyankole bagobaka abaganda ankole bali banyarwanda batandika bali sakakaje kigendo kinonyerezeeko. There are so many baganda in Ankole. They went there long time ago. They settled. They learned the culture of Banyankore. They integrated with Banyankore without any problem. Because all the kingdoms in Uganda, they used to work together. But unfortunately, the moment Banyarwanda came in the western side of the country, they start to destroy each and everything and start hating Baganda and chasing Baganda in the western side of the country. Echogendo chinonyerezeko. Njala ko baza abantu bebunyoro, abantu betolo, abantu bebusoga no mu east yona mwebale kubanti musobola okulya messaging eyogera mu Luganda, not because tuli Baganda, no. We need to understand each other via our common languages. English is a foreign language. It's a colonial language. It's not an African language. Oluzungu lulimi lw'abafuzi b'amatwale sulimi lw'abaddugavu. Twandibadde twafuna olulimi olwaffe olufuga eggwanga Uganda nga buli muntu asobola okwogera. Oluganda lwogera mu Uganda, Oluganda lwogera Kenya, Oluganda lwogera Sudan eyo Maserengeta, Oluganda lwogera Congo, Oluganda lwogera Rwanda, lwogera Burundi, lwogera Tanzania, buli wamu Oluganda lwogerwa. Kubanga lwe lulimi olusuubuzi era olulimi olugatta. Njagala bebaza mwenna president yatambudde ne mga ffe twagala tubulya mu Luganda. Wekigendo kyukiramu gemambuka ate nga nabo basobola okupiikinga kubanga bwogenda eggulu Arua wa bamanyi Oluganda. Otegedde bulungi nnyo. So ebya tribalism ne divisions bigenda koma. Sirina nsonga lwaki ngamba nti I hate Musoga. When history shows it all that Baganda and Basoga are the same. Why should I hate Banyoro when history shows me it all that Banyoro and Baganda are the same people? Why should I hate the indigenous Banyankore when I know the Banyankore so many years they have been integrating with Baganda without any problem? But Museveni and his group, they decided to make divisions and tribal statements and chasing out Baganda from the western side of the country. Why? Let Sir Edward Mutesa integrated with the people from northern Uganda to the extent he allowed Obote to integrate with him, Daudo Chenya and the others. But if I may ask, Ma, why do you hate Baganda? Although Obote turns against Baganda, we care nothing because that is politics. Any politician can change anywhere, anytime. But we are all Ugandans. And for me, obanganzo omuntu nekizibu nti wensanga muddugavu ne basimumanyi bwe basikubye saluti mpunzi ko mutwa era ne inanziramu oba wagwanga kisikikola sisobola kwita ku kalanzi lugavu lwaki lyagana buganya okunziramu at least mwasa tuba mvuni ko mutwe na inanziramu kuba mmanyi tuli kyekimu ompulira bulungi nyo so kati ekintu ekibalaze nti eggwanga lina okuddayo ku nnono zaazo eza 1962 tuva ku constitution ya 1995 kubanga ya Museveni girimu purugo ono yonna nchiddamu wano gabona kwebalika nchiddemu sirina lutalo na Munyarwanda yenna nina olutalo n'embeera zaabwe ez'obuntu zeziruwa okwagala okwefula kye batali ewatali waabwe n'okwagala okujja bo baddewo bibintu ebisigadde byonna sina kyembeetaasa bwana no we are all Africans, we are human beings. Chendi nacho against Banyarwanda ke kakamanyira kasomagize yeyalira okwefula kye batali okwagala okujja abantu basanze mu kifo bali bo baddewo kyekyoka bisigadde byonna I don't care, we all blacks kyekyoka sina nsonga lwaki nwana mudduka muli nkulwana koki sina lwaki nwana naawe
kyenwana bakakalakita ziyezi bbiri ensonga lwaki nwana n'abantu abo okwefuula kye batali n'okulwanyisa abantu basanze mu kitundu kyabwe baagala obbajja babeere ze kalakitesi ebisigadde saagala buli munyarwanda gyali yenna mugambe Lumbuye talina buzibu naawe obuzibu bulina ku nsonga ezi kwefuula kye batali bwe bamala okwefuula ekye batali ne baagala abantu basanze mu kitundu babajjewo bo batwalewo. That's the only problem I have with those creatures. The rest are less concerned. Kubanga fena tuli baddugavu tuli ku lukalu lw'abaddugavu tulina kkala emu ennimi tuziwuliziganya tufumbirizganyiddwa naye obwo obuntu obubiri bwokka kyekizibu kyange. Video wedde mukama bankumire tusinkane olwalwakuna kusatu tujja sinkana ku Rocktown sawa 2 ndoza saa 2 ku Rocktown tujja kuba tumaze okumanya enkya bagenda okuwandiisa abasembayo tujja kuba tumaze otegera buli kimu kyonna then mbaweke essimu ku Rocktown enkya tugenda kumanya baani abeewandiisiza biki ebigenda okubeerawo then buli kimu tubakitegera then ku Rocktown mbaweke essimu mwogere ku Rocktown eyo sure deal. Bwe naba nga nfunye information nga nyingi ngenda giri coding agibatereyo enkya bwe mbanga bukede nga nfunye information giri coding enkya ngiteekeyo ku Rocktown bannaye bakama bangenda bawo essimu mu charging ngesiza ku Rocktown ngenda bawo essimu ne bwe naba nfunye information ku Rocktown lwaki njya giri coding ku Rocktown ngiteekeyo ku mutimbagano mbawo essimu ku Rocktown kuba tujja kuba tumaze okufuna ekifaananyi kituufu baani abeewandiisiza abaffe enkwezengeze eziri watetandika okudiringa ne ba individuals bonna abakoze trespass mukitegedde bulungi nnyo. So bwenkera ku macanga na information nyingi ngenda giri coding ngitenja nja giteekayo ku Rocktown mbawa amasimu gammwe nga tumaze okulaba ekifaananyi kyonna ba MP ba kansala baani n'abalina information gye mugenda okuta ku Rocktown ngenda bawa amasimu bakama bangi munansonyiwa mbadde ndobawo essimu naye enkya deadline tubaleke beewandiise sigenda batawaanya buli omu yeewandiise omala ku Rocktown okeziyeba amasimu munfune bulungi nnyo mugenda kuba mutegedde enkwezenge ki baani naani ndyoke mbawa amasimu munzikirize bannange ku Rocktown mbankikola enkya bwe mba nfunye information ngenda giri codinga buli codinzi ngibateereyo mujja gifuna ne kati currently kangenda empummule mpaka Lwakutaano enkya bwe naba nfunye information yonna ngenda giri codinga ngiteekeyo kano lw'ensonga makuba bankunata 10 mpeera mwera bakatambika wedde.